Anybody can do this. Just stick to the video to see how I cooked mung beans just like this one in a simple way, almaarufu choroko. Karibu sana. Anza kwa kuweka sufuria yako jikoni, mimina mafuta, hakikisha napata moto, ndipo unaweka vitunguu. Hakikisha unavipika vitunguu mpaka vinaiva, vinakuwa na rangi ya brown. As you can see guys, vitunguu tayari vimeshaiva. Sasa ninaweka choroko ambazo tayari nimeshachemsha. Baada ya hapo, hakikisha unakoroga mchanganyiko wako uwe vizuri. Usisahau pia kuweka chumvi. Sasa baada ya kuona mchanganyiko wangu umekaa vizuri, sasa ni wakati wa kuweka maji kidogo tu na sio mengi. Hakikisha unaweka level ambayo haitokuwa na maji sana. Koroga vizuri, hakikisha mchanganyiko wako wote unakuwa sawia. So I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying solo. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Baada ya dakika kadhaa, kama mnavyoona guys, choroko zimeanza kuchemka. Zinavutia kabisa. Na hapa sijaweka nazi. Kuna wale wengine wanapenda nazi, lakini hapa nimeonyesha ni simple way. Yani ni vitunguu tu pamoja na mafuta. Kitu kingine watu wanaweza kuuliza nimechemshaje hizi choroko. Hiyo ni video nyingine kabisa. So let me know in the comment below if you'd like to see. Okay guys, sasa hapa choroko zipo tayari, aka mung beans are ready for eating. As you can see guys, ziko vizuri, so yummy, bila hata kula, lakini unaona kabisa zinavutia. Okay guys, natumaini mmejifunza na mmeelewa jinsi ya kupika choroko nzuri na tamu kama hivi mnavyoziona. So leave a comment below tuone jinsi gani umejifunza, and I'll definitely reply to you. So see you soon. Bye bye.